Всем привет! Ну что ж, продолжение нашего проекта. Смотрите, делаем вот такую вот детальку. Вопрос, как ее сделать? Думал сначала сварную, но я что сделал? Получается, вот у нас лист огромный. Я вырезал вот такую штуку. Потом что? Разложил, получается, вот деталь. Начертил, получается, что оно будет подвариваться, но при этом это будет цельная деталь. Грубо говоря, на местах сгибов я делаю болгаркой прорези, разрезы, чтобы она сгиналась ровно. Вот. Соответственно, взял лист бумаги, вот, и вот такую вот деталь. И, соответственно, я ее обжал вот по наружу, потому что внутри оно сжимается размера, а наружу как раз вот оно точно меряется. Соответственно, разжал, а здесь, получается, сделал раскладку, вот, и как четко вымерить. То есть по вот эти места изгиба, все это учел, посередине сделал их. Вот, теперь получается, вот, рисую, что будем вырезать. Лишнее будем вырезать. Вот, предварительно, грубо говоря, вырежу вот эти все размеры. Ее согну в этом месте, и вот этом месте тоже будет сгибаться, но просто в другую сторону. В этом и в этом. Это как уши вот эти, они еще разные. Видите, один такой ухо. Вот, соответственно, и по длине. Вот. Вот эти прорези делать не буду, это для облегчения конструкции. Вот, соответственно, говорил заказчикам, он говорит, да, в принципе, не нужно. Главное отверстия вот эти сделать, вот эти ушки сделать и вот эти крепления, чтобы они были на одном расстоянии. Вот ушки, после того, как загну, буду их уже, получается, сверлить фактически после сварки, после всего. Вот, так что вот такой вот первый этап у нас. Вырезали, теперь наметили, нарисовали все это дело. Сейчас вырежем, болгарочкой все лишнее уберем. Вот, и покажу, что будет дальше. Все, всем спасибо. It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me. Life is our game that we play. I won't get away. We can find a safe place within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. Come a little closer. It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. So come a little closer.
so free, and in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is our game that we play. I won't get away. We can find a safe within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. Come a little closer. It's been too long now, I think that I want to second guess you, a second guess me, a second guess them, don't second guess me. So come a little closer. It's been too long now, I think that I want to second guess you, a second guess me, a second guess them, don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close. Всем привет! Ну, смотрите, что получилось. Вот конечный результат наш. Получается, вот детальку, которую мы делали, вырезали, гнули, варили, сверлили, фрезеровали, отрезали. Все мы с ней делали. И вот такая вот красота получилась. Окошки я не стал делать, потому что обсудили с заказчиком. Говорю, нужны окошки? Он говорит, да мне не принципиально. Это как для понижения веса нужно. Поэтому не стал заморачиваться. Тут главный момент. Вот эти отверстия, которые крепления, раз. И вот эти вот крепления. Получается два. Ну и соответственно вот эти вот отверстия. Ну здесь как крепление троса или что-то такое получается. Поэтому как-то так. Вот. Дайте обратную связь. Скажите, как получилось, как считаете. Нормально, нет? Как по-вашему? Будем такое еще делать? Или не стоит браться?